pozinga muko katono mpe eddakiika zontono nnyo naye ate teweerabira okukwatamu okwongereyo okasharinge kasobola okutuuka ku bannansi kankwatiremu mwana wa ssebo ojja kuba tondyazaamaanyiza. Kati njagala tuwulirize ebigambo bya Profesa ono Yusufu Nsibambi. Njagala tubiwulirize bulungi nnyo naye njagala otunulire Yusufu Nsibambi otunuulire ne moderator oba host eyabadde amukyasizza Bwana Kanale Mugome. Awo tulyoke mu kiblanket ekyo tuteekereko TV eyabadde mukyazizza eya NBS. What would be the motive for the leadership in NUP to object? It's clear. I have evidence and I can say it here. I've said it over and over. One of the legal firms involved, the leadership there in the legal firm, the partners, one is an official, top official in the top 5 in NUP, and another is an elected member of parliament on an NUP ticket. They are receiving $1,000 per month from Open Society. It's an international organization sponsoring activism. So each and every prisoner, you're supposed to get $1,000 for representation. For representation and upkeep of the prisoners. Incidentally, for upkeep, the prisoners have never been given a shilling. I can state that on record. My dad's mother told me they have never received even a coin from NUP every month, as supposed to be the case. Do you have evidence that they're receiving $1,000? Yes, I do. I'm talking as a senior lawyer. They cannot deny. This can even be verified. That's a huge allegation. Yes, no, it's not a huge allegation. Actually, beyond that, they're also inflating the numbers in prison. Because they are talking of over 2,000. Okay. Right, so make me understand. Okay. Nga tetunaba kugenda mu maaso. Njagala otunuulidde body expression ya munnamawulire Kanale Mugome. Kyova olaba abasajja nga bamadowo bakyali wala nnyo. So muganda wange Kanale Mugome tosuubirayoko kweyongerako gwe level y'ogiraba kubeera ku NBS kokka. Tosuubirayoko kufuna ku mirimu ku international medias. So omuntu nga gwe bw'okyaza omuntu nga Yusufu Nsibambi, who alleges must prove. Yusufu Nsibambi bw'aba akugambye alina obujulizi nti abasibe ba NUP bafuna $10,000 buli mwezi, buli musibe wa NUP. Yusufu Nsibambi obadde omubuuza directly evidence eyo n'agikulaga n'agikutebolingira maaso awo. Ekyokubiri, Yusufu Nsibambi agenze n'akoona ku balooya ba NUP, legal team ya NUP, nti legal team ya NUP efuna direct mu basibe bano. Buli lweyimirira okubawolereza efuna ssente, era luno $10,000 olujja ku buli musibe legal team ya NUP efunako akasente. Then obadde omubuuza ssebo obujulizi buliwa era bannamateeka ki mu NUP abo abareceiving ssente z'abaana bano. Of course, wano for the starters, wano Yusufu Nsibambi takotogedde basibe kubasalira musango, wabula alumbye legal team ya NUP abo balooya abeetoloola mu makooti ag'enjawulo okuwolereza abaana bano okulaba nga bafuna obwenkanya, bafuna beyiro oba bateebwa. Akulaze nti bano bakikola olw'okuba bafunamu mu basibe bano, era kyova olaba tebasobola kukola kimala okulaba nga abasibe bano bateebwa kubanga omulimu gwabwe gugenda bateguliiwo. Ekyokubiri, n'alumba civil organizations ezikulemberwa ba activists oba ezisponsoring aba activists nti ba activists bonna abavaayo okulwanirira abasibe bano mwe muli baganda baffe ba Spire, ba Agatha, ba Salabirete, nti bano bonna basponsoringibwa era bafuna ssente okuva wabweru wa Uganda. Kyova olaba beesiba ku basibe bano. Awatali basibe bano tebasobola kufuna ssente. Kitegeeza nti ba activists abavaayo nabo okulwanirira abasibe bano bafune eddembe lyabwe, akulaga nti nabo guno mulimu bagufunamu. Ekyokusatu, ayogedde ku civil organizations ne NGOs. Kankubuulire, tewali non-government organization ne civil society yonna ereceiving ssente ne zijja wano mu ggwanga lya Uganda nga teziri audited, oba nga government oba security y'eggwanga lino oba intelligence y'eggwanga lino nga tezimanyiiko, tezitegeddeeko. Kyova olaba olwaleero mu ggwanga lya Uganda Gino Museveni okutegeera ko
organization yonna ni government organization yonna oba civil rights organization yonna nti egezaako okusinya ku NUP obokolagana ne His Excellency Bobi Wine ejiggalawo mu bunambiro kyovolaba civil organization ya OPO yajiggalawo loyo OPO Salabirete Center for Human Rights Governance for Constitutional Governance nayo jirabe yeri kikoliwo Agatha kyekintu kyekimu kitegeeza there is no way jongamba nti okuva mu mwaka gwa 2020 okuva basibe ba NUP abagizwa NUP batandika okukwatibwa the government badde tekizulanga nti government abasibe bano civil organization society zibafunirako sente nefuna solution negamba bana basibe katubate muchonsi bambi agezaako kulaga nti abaloya bannamateeka abawolereza abaana bano kyebakola kikyamu era tebakikola mu bulungi ekyokubiri nakulaga nti ba activists nabo bakyamu abavaayo okulwanirira eddembe ly'abaana bano ekyokusatu civil rights organizations ezivaayo okwongera okukangula ku ddoboozi okulaba nga abaana bano bafuna obwenkanya bafuna freedom yaabwe nabo bakyamu then nakomekereza ng'akulaga abasibe bano they are the victims then omuntu alinamu ku magezi n'ensa yandibuuzizza bwe kibeera nti ddala NUP efuna mu basibe bano the only solution okuteminga this funding is to release all political prisoners or else give these political prisoners mandatory bail. Ono alinga akulaga nti wayiswa mufumbiro yakakola kagenderere agende mukomera mchala we afe olwokuba agenda receivinga $1,000 okategedde. So nze mbasina magezi yasitege okusinza ku intelligence ya Jino Museveni I can't tell nti nwana nup okulaba nga tefuna funding nentuuka n'okugijjako sente zeyina okufuna constitutional okusinza ku babaka befuna mu parliament nenjijinga ninga eyingire iPod era nenjiga nti sente zo jazifuna ngo yingire iPod nga muchongezako kutema funding ya NUP olukumi lwa dola buli mwezi nga luva ku buli musibe ezo sente nyingi Jeno Museveni yandekeriza sente ezo NUP kuzifuna after all bana abaana bali makomera siba tujju sibatemu siba rape siba defilement basi bibwa ku misango gya byabufuzi kitegeeza aba asobola okuba wa bail ne badda wabweru NUP netaddamu kufuna sente zino naye nga bwe nkugambye nti ono agezako ku verifying nsonga ye lwaki yekwata ku basibe tuvola bolwaleero anoonyezayo weak spot era ali ku mukazi wattu Sauda Madada gwe yetimbyeko gwe yesibyeko tuvola ba yali alese lawyer yepatike ku musango gwa Sauda Madada ligo team ya NUP ne mugana tuvola babalumbye bonna then waliwo yangamye nti nuwe mtobe na basajja baloya ba NUP tebasobola twala Nsibambi mu kooti ne nkugamba ye gwe batwala mu kooti mulamu bulungi omutwe muterevu. Shino ekisoka kya byonna abyogera afaanana atya abyogeredde ku TV ki ani amubuuza ebibuuzo bino okitegedde bino byonna byongera kubawuddisa bannansi nogezaako kakasa nti abaana abalemedde mu makomera ekizibu si oli abasiba wabula bano be bawagira be baliko obuzibu kyovola abaana bano balemeddeyo makomera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah tabaraka wa ta'ala nanyini matendo gonna majjuvu omusasizi omugulumivu Allah gwe yayawukane yeyawulidde Mungu tetukyalina wa kuddukira gwe wekka gye tulina okuddukira gwe wekka alina obusobozi ku bano abantu bannaffe abeefudde bakatonda Allah batutaase ng'obanga obazikiriza ne kyonna ky'onooba osobodde kuba gwe muyinza wa byonna naye embeera eri mu ggwanga Uganda wallahi ekaabya amaziga ate ya nnaku fe abakyasobola okwogerako kino ekitono ekiseera ky'okyatuwadde nga weetuli tetumanyi kiddako enkya tuyinza obutabaawo kuba abagambako gwe batta gwe basiba gwe batulugunya naye nga twogera ku kunyigirizibwa n'okututeekako obulyaz'amaanyi ensi yonna ng'eri mu kuwuuma abantu babagoba buli wamu we bakolera abannaku emisolo bagyongeza batulugunya basiba abantu abatayina misango batta abantu abatayina misango minisita omu alina abasirikale 20 abamutambulirako n'emmotoka eziwera 4 ku mafuta ago ssente y'omuwi w'omusolo beewa emisaala omuwabuzi wa Museveni naye ate ayina amuwabula ate ayina n'amumyuka mu kuwabula awabula oli basajja mmwe Allah asaana abasseeko ekikolimo nga kinene
kuba muli babi nnyo. Teri n'omu alumirirwa ggwanga. Ate n'olyoka olaba agakongozi gaabwe nga gajja ku leediyo ne TV googerera ekintu ekikyamu ekinyigiriza ensi wallahi. Obulyazamaanyi buno Allah anyanya ayinza obututaasa okuleka ggwe. Mungu gw'oli otaasa abalyazamaanyiziddwa wakati mu kubanga ensi yonna eri mu kuwuuma. Mwami Museveni nga talina nsonyi akutte miliyoni 10 si 10 emiliyoni 10 miliyoni 10 zirimu emitwalo emiliyoni emwe erimu emitwalo 10 emiliyoni 10 mulimu emitwalo 1000 naye akutte miliyoni 10 buli mubaka wa NRM n'aba independent abamukongojja n'azibawa ababadde ekyankwanzi ennaku 7 ze bamazeeyo bazikoleredde miliyoni 10 ennaku 7 ez'okumala nga bali eyo bali mu kwekwana teri kye bateesereza ggwanga kuba abasalirawo eggwanga tebali kyankwanzi abasalirawo eggwanga bali bana ye mukyala Museveni ye mwami Museveni ye mutabani we General CDF ne General Salim Sale abantu bana be basalirawo eggwanga tebababuzaabuza kiri ekyabadde ekyankwanzi katale ka mubuulo babadde mu katale ka mubuulo oba tetujja kiyita kale katale ka mubuulo omuntu yenna nga bwe bana kitammwe bwana ayita abaana be n'agamba buli mwana ajje n'abazzukulu be n'abaana be nsobola okumanya bazzukulu bange eri yabadde lukuŋŋaana lwa kumanyagana na kuteesa butya bwe tugenda okubba eggwanga butya bwe tugenda okusiba abanaku butya bwe tugenda obbagobera okusaanyaawo emirimu gy'abanaku butya bwe tugenda okusiba abantu ba NUP n'abalala abatalina misango butya bwe tugenda okukwata abantu nga Muwanga Kivumbi nga tumaze okuttira abantu mu maka ge be bassa abantu mu maka ga Kivumbi naye nga tebalina nsonyi ne bakwata abaana abato Muwanga Kivumbi ne bamukwata nga battidde abantu mu maka ge. Mu butuufu ebintu ebiri mu ggwanga lino bikwasa ennaku owulira ku mutima ng'ofa naye nga tolina kyakkola wallahi. Allah tutaase fenna tetumanyi bwe tugenda kufa tetumanyi kigezo kyogenda tugerera naye tusaba otugerere kirungi naye Mungu ffe kye tusigazza kwogera katwogere naye ekinnuma twogedde naye ya time atuweddeko data atuweddeko bannayuganda muganya okuzuukuka omuntu n'abeewerera n'ayisa n'ebirango ku leediyo nti nzija kumenya ab'endejje ab'ebutambala ab'ejiini ng'ono bwe nawulidde ayogera ono mukiibi eyasomera eri wansi mu nfuufu Mungu n'amusitula n'amugjayo kati yeewerera amanaku gye yasomera maama we yakuŋŋaanyanga obusente mu kusomesa kitaawe yali musomesa naye ng'olaba yeewerera abanaku nti njabba mujjewo ebintu we mukolera bwe mutabijjaawo mujja kuntegeera olw'okuba Allah amwazise ku buyinza alaba okuba PS wa finance ensi ekomye ku ye era yasoose naye omusajja akutte miliyoni 10 ez'abannayuganda ng'abantu kye bajje bafiirwe bizinensi zaabwe aganya obbawa ssente zaabwe abanaku bakaaba buli wamu baba wa bupaalisi modo bwa kamiliyoni kamu ate bizinensi bazisaanyizaawo subhana malikul quddus abantu bonna buli omu otuuka mu kibuga Kampala kiringa kyalo temuli bantu teri bagula ababadde bagula ebintu bava mu byalo bizinensi muzisaanyizaawo ne bannayuganda twabaki omulembe gw'abajjajjaffe abazira gwalagawo gwalwanirira ensi eno Obote yakola ki Museveni okutuuka ogenda mu nsiko akola ebikolobero bino byonna byatatukoze ffe tetugenze na mu nsiko era tetwagala genda mu nsiko naye wano wennyini we tulina okulagira obutali mu mativu bwaffe naye bannaye mutunyigiriza nnyo mutunyigiriza mutudde mu mawofiisi bakeera ku masimu tiketi yange egende Dubai mwagimaze tiketi yange egende London mwagimaze ekizimbe mukimaze basiize rangi bakijjeeko omukazi wange ayingidde ennyumba ow'ekyanja mu ennyumba yagiyingidde abaana basomedde wa mu international school ki eriwa yonna ku ssente zaffe wallahi naye n'olabayo agabawagira ku bikolwa bino mu butuufu mutunyigiriza nnyo mutwogezza ne bye tutandyogedde olw'okunyigirizibwa kwe mututaddeko omunaku buli wakolera mu munyigiriza mu butuufu natunuulidde ekisajja ekyo kigobi oyo gobi ate nzija n'episodi yo nina endala abasajja abatalina kisa lwaki mutulugunya abantu
gwavuga tractor eyo gwe bagiwadde ojjomenye ebintu by'abantu togenda ejjanzi teribuuka nanzige ojja kusasulira kyokola lwaki okola ekikyamu nga bagambye toyinza kigaana lwaki okola ekikyamu ekinyigiriza abanaku lwaki alidde ekyemisana anywedde kyayi ng'ono gwenywedde olowooza ensi yonna emunywedde gwe olw'okuba omunywedde lwaki tetwekuba mu mitima ne tumanye ebinyiga abantu baffe akayumba kabadde yazimba nako mukayingiddemu ettaka abadde alina fuuti 2 kwa 3 nalyo mulitutte nga muyita mu mateeka ag'ekimpatiira mwaleese etteeka eritwala ettaka ly'abantu ng'olaba akayirinkazi wakaliwolereza babukozesa lwaki mufuuka ekizibu ensi eno mugenda gikungula mugenda kulemera ku ngulu bagenda baziika mu bbanga bagenda baziika wa mu ttaka nga ffe be mutulugunya temugenda manju ng'abalala lwaki musula ku buliri bumeka mwabatulugunya abantu teri kinnuma n'olaba essajja ekkulu limeze n'envi nga liri ku tractor limenye bizinesi z'abantu olw'okuba bali wadde obusirikale 5 buli kuuma obusirikale butta abantu abawakanya Mungu tutaase ya rabbul alamin ay Allah gwe yataasa Musa ku ggye lya Firauna tutaase ku Museveni n'abasajja be abamukongojja n'abakazi Allah gwe ataasa tutaase ekigezo kye tulimu mu ggwanga lyaffe wallahi tuli mu kunyigirizibwa okutagambika abatone nnyo abali obulungi batufuukidde ekizibu teri mulala ayinza tutaasa okuleka gwe Allah waffe naye abasajja bafuuse ekitagasa abajja nga bannaku emponga byoya kati batutulugunya ebitagambika katwogere oba mututta oba mutusibe Allah yagera byonna tetujja kusirika nammwe abannaddiini abasazeewo okusirika abafuzi ab'ennono abasazeewo okusirika Katonda ekyo si kye yabasindika okukola aboogedde tubeebaza era tuli basiimu katwogere ensi erigamba twayogera Obote yayitanga Museveni bandist ng'amujerega ne bandist ali myaka 4 n'okusoba nammwe mutujerege mutunyome naye mutukoze bubi nnyo bantu mme mwatta bakitaffe ne bajjajjaffe nga muzze baseba ne banyabo bannayuganda bannange erinnya yenze Kiruta Yusufu Junior Nkeretanyi Omubaka Omulonde ow'abantu ba Kalungu County East ku kadde ekibiina kya National Unity Platform lunaku olwaleero tukitegeddeko era mukitegeddeko mwenna Mwami Museveni bwe baddidde ne bawa ababaka ba NRM bonna nga bali ekyankwanzi buli omu milioni 10 kyenyamiza era kyewunyisa nti sente ezo tezivudde mu nsako y'aba NRM mu nsako yaabwe mwe batereka tezivudde mu Mwami Museveni yennyini nti yatunze enteze ekisozi oba erwakitula tezivudde mu nsawo ya muntu sekinoomu wabula sente zammwe mmwe bannayuganda kiki tugezaako okubagamba muveeyo mwogere ku maloboozi ago don't just leave it for us to talk about it we should also get involved let's talk about this together such that we can liberate ourselves together otherwise if you just leave it to politicians my dear brothers and sisters you know that the ones that are ready to fight for you are very few and they are living under intimidation but where you are wherever you're standing wherever you're seated on which platform on every platform that you're like you can use you can talk about these injustices that is taxpayers money balese budget egenda okubera mu trillions over 84 trillion nenga bazalocating ideki remember there is this 10 trillion ezibibwa buli mwaka mu libwenguzi obulibwenguzi bubbi obusinga okubeera obwa amaanyi obusaanyizaawo amawanga g'omuddugavu Africa weewaawo bakikweka ne bakisiga akagambo nti corruption nguzi naye njagala mbagambe kisinga n'obubbi bwe bandiyise aggravated robbery obubbi obw'aba smart people obubbi obw'abantu abeekweka mu bifaananyi by'ebifo bye balina eb'obuyinza ne babeera nga babbiramu ssente ezamu omwi w'omusolo gwe ng'olaba omubbi w'enkoko nga wamaanyi okusinga onabba obuwumbi n'obutabalika kitubagamba bannayuganda emisolo mingi bagireese amateeka mangi bagaleese but are they in the interests of Ugandans? For how long are we going to be seated as we look on nga bino byonna bigenda mu maaso
I implore you, fellow citizens, fellow countrymen, fellow politicians, fellow businessmen, fellow Ugandans, fellow youths, please, 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 let's raise our voices. Let's raise our voices before it's too late for us. Tomorrow, me and you, we are going to die. We are going to die. Whether we want or not, we are all going to die. But how are we going to bequeath this nation to the next generation? And which nation are we going to bequeath to our children and all our posterity? What we are doing today determines what the next generation will live or depend on. Byetukola leero bisalawo ebyo abaddako abagenda tuddira mbigere bye banaasangawo kwe banaasinzira bazimbe. Tutudde tuzze mu kulozolera tuleze engalo naye abaana baffe bajja kutukuba kibooko nga tuli as young as 45 nga baana baffe batukuba kibooko because we failed to do what we were supposed to do during our times. The nation is drowning, but everyone is just looking on. Everyone is looking at that politician. But the politicians that are ready to fight for you, I've told you, they are few and they are even doing it under intimidation. They are having threats about their lives. Even me as per now, I don't know what is going to happen tomorrow, but I'm the voice that is there for you. I'm one of the voices that is there for you as per now. I shouldn't keep silent and see all these things going on. Mayimba g'abantu bagazimbula, omenyi bw'amateeka bweyongera, abantu babagobye mbibuga without any plan for them. Where are they sending them and what are they sending them to do? Obubbi n'obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera. Ate nga okusasanya ssente y'omuwi w'omusolo kweyongera buli olukya. Olinyisiza ssente ku intermediary goods nga amafuta ate ne final product zennyini nga sukaali oba na bike birala nabyo n'obyongeza omusaala. So olinyisiza omusolo twice. Which pain are we going to bear and for how long are we going to bear this kind of pain? We are just looking on. Abaana baffe bakyali bato tebalina kye bamanyi, tebalina kye bategeera. Olaba ffe tukulidde mu kusomoozebwa ne tusanga ensi esomooza nga we've tried our best okulaba nga tulwana tufitingemu muyo wadde efaanana bweti. Then how about them abagenda okusanga ekisi nga kyonoonese? Ensekyuse bambiye nga ffe tulabye anti abakulu banyumya nti enseno yali yattendo kyokka batufuga batugamba nti enseno yabwe bokka. Banaye tuleme kulozoolera, let's fight together, tuveeyo twogere n'eddoboozi limu, tekimenya mateeka. Nabagamba okuwakanya emmandwa tekubongola mannyo ate era tekusongoza mumwa. Mukisa gwe tukyalina omutono tugukozese tulezinga amaloboozi gaffe. Nze kyenkola n'essaawa eno kiri risike eri obulamu bwange, kiri risike eri ebiruubirirwa byange. But I'm okay, let it be, because I must die whether I want or not. But which country am I leaving behind when I die? Is this the country that I want my children to find? Even that business you're operating, do you think your children will operate the same business or any other business in your absence according to the conditions that you're seeing in this economy? You're just comfortable seated there because today you've made your 5, 3, 2 million. You've earned that 100 million from those payouts, from those handouts. You've earned that. But do you think when you die, your children are going to live the same life? Okay, not your children, your friends' children, your neighbors' children, and your children's children. And how sure are you that they will even find everything that you've set for them? Tuli awo tusirise, tutunudde. Buli kimu bakikola, tutunudde. Tweyongera okutunula, tweyongera obulumi, one day, one time.
tujja kuzuula solution. We shall live and have a leaderless revolution. A leaderless revolution. When everyone is a leader, muluvanyuma tufuneyo leader omu, because everyone who comes out to speak for you, you blame him for not doing it rightfully or rightly. I don't know the right word even. Over convincingly. You will blame them for not doing it convincingly. But what have you done in your capacity? And those who are ready to fight for you are the few. We as Ugandans, we must gather together. We must gather our voices. You people, let me tell you this. If you don't watch out, bongeze ekisanja ky'ababaka ba parliament bagenda kukyongeza to 7 years yegundi gye baagala okujja nayo. Bwe bongeze ekisanja ky'ababaka ba parliament bagenda kuleeteka nga ababaka parliament balonda president, ekitegeeza ne president bagenda nayo kumwongeza 7 years nga bagamba 5 okugenda mu kulonda kibadde kikola ki kyonna sente y'omuwi wa musolo. Naye teboogera kwezo ze basaasanya mu ngeri y'Ekyeyonenero. Ate ne bagenda ne mu kalulu ne bamaliriza nga bye baagadde bye baagala biyitewo okulonda mu kujjeewo than fooling Ugandans babeyarinze ekimala kimala bagumye. Enough is enough. People are tired, people are fed up, people are starving, people are struggling even to maintain the minimum status quo.